So Banu Maharaj said, there are two personalities, Manus, who establish a dynasty whose descendants rule for 71 yugas, who are generally Jiva Tattva, empowered Jiva Tattva called Vibhuti, and the Manvantara avatars like Vamana or Ajita, who preside over the whole period, they are Vishnu Tattva. Вот ответ Бану Махараджа. Существует две личности. Ману, который основал династию, в которой идет династия, его, те, кто исходит после него, и он управляет в течение 71 юги. И обычно Джива Татва, она уполномачивается, называется Вибхути. И Манвантара Аватара, подобно Вамана и Арджуны, это те, кто как раз являются главенствующими божествами в течение всего этого периода. И они уже относятся к Вишну-татве. Then he quotes from Lago Bhagavatamrita, the Manvantara avatar, who is an incarnation of Mukunda or Krishna among the Devatas, generally assists the person who presides as Indra during that time period by killing Indra's enemies. These are called Manvantara avatars because they give protection specifically for the duration of a particular Manvantara. И из Лагу Бхагаватамриты он привел такую цитату, что Манвантара Аватара – это инкарнации Господа Мукунды, среди Мукунды, среди всех полубогов, который обычно он ассистирует или помогает личности, который управляет как Индра в течение всего этого периода, и который убивает врагов Индры. И их называется, и таких аватар называют Манвантара аватары, поскольку они дают защиту, особенно вот в период правления определенной Манвантары. Такой ответ дал Махарадж. And he says also in another text here, the Manus and their descendants are classed as Vibhutis in Bhagavatam. This is mentioned in 3rd or 4th canto. И в 3-й или 4-й песне говорится, что есть Ману и есть его потомки, которые относятся к категории Вибхути, то есть вот этой особой энергии, уполномоченной энергии Господа. И and the last point, the Vibhuti, and you said, can you repeat one more? This is mentioned in 3rd or 4th cantos, but it doesn't specify where. Он сказал, что это в 3-й, 4-й песне, но он конкретно не сказал, где именно. Что there is a text in the 1st canto, chapter 3:27. Но есть стих в 3-й песне, в 1-й главе 1-й песни 3-й главы, 27 стихе. Ришайо Манavo 27, да? Да, 27. Ришайо Манavo Deva Manuputра Mahojasa Kala Sarve Harer Eva Sampraja Pataya Smrita. All the rishis, Manus, demigods, and descendants of Manu who are especially powerful are plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. This also includes the Prajapatis. Вот этот стих, значит, все риши, Ману, полубоги и потомки Ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. Тоже относится и к Праджапати. And in the purport, Prabhupada says, those who are comparatively less powerful
are called Vibhuti, and those who are comparatively more powerful are Avesha incarnations. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, тех, кто обладает сравнительно небольшим могуществом, называют вибхути, а тех, кто обладает относительно большим могуществом, воплощениями Авеша. So yeah, Vibhuti is like a kind, it's similar to Shaktivesh avatar, but less powerful. То есть вибхути это похоже на как бы Шакти Авеша Аватара, они тоже уполномоченные, но менее могущественные, чем Шакти Авеша Аватара. So it includes, as the verse says, it includes the rishis, Manu, demigods, and descendants of Manu. И, как говорит стих, это значит включает себя, потомки включают в себя, это полубоги, потомки Ману, обладающие особым могуществом. И Риши, вот они, Ману, и Риши, да, Риши, Ману, полубоги, потомки Ману. Mm-hmm. So yes, that's Maharaj's. And he says Manus and Manvantara avatars are separate. И он сказал, что Ману и Манвантара Аватара, они отличаются. Okay. Mm-hmm. I don't know what's happening with this Zoom here. What happened? I'm going to leave and come back again, I think. Ага, я сейчас что-то с меня снова, надо перезагрузиться. Это Гуру Махарадж хочет перезагрузиться. Подождем. I'm still here. Yeah, you're here. How do I We get can out of see you, can hear you and can see you. Everything is Yeah. okay. Yeah, but I cannot see you. Let me see. Maybe you have to click some buttons, some place in the, go back. There is some come back to the chat. Should be some sign come back to the. I also was out of this, and there is some sign that you have to come back. Don't have? Maybe. Okay, well, let's try again. I don't know. I want to go out from here, but not exactly sure. То есть Гуру Махарадж не может вернуться назад. Мы его видим, но он нас не видит. Может, кто-то подскажет? Может, Радаканда? You just left side. You make this. You in the screen or in the computer? Yeah, computer. Что есть? Не хватит. Галерея второй что? Квачик. Квачик, что-то не совсем непонятно. Докладчик. Докладчик. Доклад. А им нужно что, на что? На докладчик или на галерею? If you want to see everyone, you have to choose the gallery. Oh, I'm not. It's working, so I don't know. Yeah, Zoom is working even it closed. Yeah, it's common. Is it? Maybe I close the computer down and start again. Okay, give me a couple of minutes. Okay. Okay. Oh, then it said Zoom interrupted the restart, and then I can see you all again. Okay. It's okay. All right.
Let's continue now. Давайте продолжим сейчас. We next time we read two verses. Today is what is your mention? We read 42 verse 424 text number 42. Have you read it? We read it? Yeah, I think we read that. That's where the. But this verse is very, very nice verse. Just was discussing about maybe we can read again this verse or not, because this includes this topic which you all discussed. Manvantara Avatar is also here. Or we can go further. Well, I don't know that we finished the purport. I think we just read part of the purport. No? Maybe. Кто-то помнит, мы всю комментарий, весь комментарий прочитали или только часть комментария? На 42 стих. Часть, по-моему. Не помните, преданный? Let's read it again then. At least we'll read the second part of the purport after that about the manus, because we already discussed it. So I'll read the verse and then I might go to the middle of the purport and continue because it's a long purport. Тогда мы начнем читать стих и потом с середины продолжим, потому что большой комментарий здесь. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namasta Ashishamisha Manave Karanatmane Namo Dharmaya Brihate Krishnaya Kuntamedhase Purushaya Puranaya Sankhya Yogeshwaraya Cha. My dear Lord, you're the topmost of all bestowers of all benediction, the oldest and supreme enjoyer among all enjoyers. You are the master of all the world's metaphysical philosophy, for you are the supreme cause of all causes, Lord Krishna. You are the greatest of all religious principles, the supreme mind, and you have a brain which is never checked by any condition. Therefore, I repeatedly offer my obeisances unto you. Дорогой Господь, Ты величайший из тех, кто дарует благословение. Ты старейший и главный среди всех наслаждающихся. Метафизическая философия всех миров подвластна Тебе, ибо Ты высшая причина всех причин, Господь Кришна. Ты величайший из религиозных принципов, высший разум и обладатель мозга, работе которого не могут помешать никакие обстоятельства. Поэтому я снова и снова склоняюсь перед Тобой. Okay, now we're going to with this paragraph 4. Karanatmane. Everything has a cause. Так, мы начинаем вот с этого середины Каранатмане. Все имеет свою причину. The theory of chance is repudiated in this verse. Этот стих опровергает теорию случайного происхождения мира. Because everything has its cause, there's no question of chance. Поскольку у всего есть причина, о случайности не может быть и речи. Because so-called philosophers and scientists are unable to find the real cause, they foolishly say that everything happens by chance. Так называемые философы и ученые не способны обнаружить истинную причину всего происходящего, и потому выдвинули глупую теорию, согласно которой все происходит по воле случая. In Brahma Samhita, Krishna is described as the cause of all causes, therefore he's addressed herein as Karanatmane. В Брахма-самхите Кришна назван причиной всех причин, поэтому в данном стихе Шива тоже называет его Каранатмане.
His very personality is the original cause of everything, the root of everything, and the seed of everything. Именно его личность является изначальной причиной, корнем и семенем всего сущего. As described in the Vedanta Sutra 112, Janmadi Asya Yataha, the absolute truth is the supreme cause of all emanations. В Веданта Сутре 1.1.2 об этом сказано так. Джанмади Ася Ятага, абсолютная истина, является высшей причиной всех эманаций. The word Sankhya Yogeshwaraya is also significant herein, for Krishna is described in Bhagavad Gita as Yogeshwar, the master of all mystic powers. Слово Санхья Йогешварая также имеет большое значение. В Бхагавадгите Кришна назван Йогешварой, повелителем всех мистических сил. Without possessing inconceivable mystic powers, one cannot be accepted as God. Того, кто не обладает непостижимыми мистическими способностями, нельзя признавать Богом. In this age of Kali, those who have a little fragmental portion of mystic power claim to be God, but such pseudo-gods can only be accepted as fools, for only Krishna is the supreme person who possesses all mystic and yogic perfections. В век Кали люди, обладающие крупицей мистического могущества, объявляют себя Богом, но на самом деле этих богов следует называть глупцами, потому что только Кришна, Верховная Личность, обладает всеми мистическими и йогическими совершенствами. The Sankhya Yoga system, popular at the present moment, was propounded by the atheist Kapila, but the original Sankhya Yoga system was propounded by an incarnation of Krishna, also named Kapila, the son of Devahuti. Обладателем распространенной в наши дни системы Санхья-йоги является атеист Капила, но задолго до него истинную Санхья-йогу изложил другой Капила, сын Девахути, который был воплощением Кришны. Similarly, Dattatreya, another incarnation of Krishna, also explained the Sankhya Yoga system. Также точно Даттатрея, другое воплощение Кришны, тоже объяснял систему Санхья-йоги. Thus, Krishna is the origin of all Sankhya Yoga systems and mystic yoga powers. Итак, именно Кришна стоит у истоков всех систем Санхья-йоги и наделяет мистическими способностями тех, кто практикует йогу. The words Purushaya, Puranaya are also worthy of special attention. Особого внимания заслуживает также слово Пурушая, Пураная. In Brahma Samhita, Krishna is accepted as the Adi Purush, the original person or the original enjoyer. В Брахма-самхите Кришна назван Ади Пурушей, изначальной личностью и изначальным наслаждающимся. In Bhagavad Gita, Lord Krishna is also accepted as Purana Purusha, the oldest person. А в Бхагавадгите Кришна также назван Пурана Пурушей, старейшей личностью. Although he is the oldest of all personalities, he is also the youngest of all, or Navayovana. И хотя он самый старый, в то же время он является самым молодым, Навайованом. Another significant word is Dharmaya. Еще одно важное слово – Дharmaya. Since Krishna is the original propounder of all kinds of religious principles, it is said, Dharmam tu Shakshad Bhagavat Pranitam, Bhagavatam 6.3.19. Поскольку все религиозные принципы исходят от Кришны, поэтому сказано «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам». That's spoken by Yamaraj to the Yamadutas. Этот стих был произнесен Ямараджем своим слугам Ямадутам. They were confused when the Vishnudutas stopped them from taking the soul of Ajamil from his body and bringing him for judgment to the court of Yamaraj. Они были сбиты толку, когда Вишнудуты, они остановили их от того, когда они пытались захватить душу Аджамилы для того, чтобы привести этого грешника, для того, чтобы привести на судебное разбирательство к самому Ямараджу.
they thought that Yamaraj was the supreme personality. Они думали, что именно Ямарадж является верховной личностью. So they inquired from him, how could these Vishnu Dutas stop us fulfilling your orders? И они тогда спрашивали Ямараджа, каким образом Вишну-дуты могли помешать исполнению твоего приказа. So that's when, so this, in the third chapter of the sixth canto, Yamaraj is instructing them about Krishna consciousness. Which chapter? Chapter 3 of Canto 6. Это в 3 главе 6 песни Махарадж объясняет им этот принцип. So this is these are some verses that are often quoted, that Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam, that the real religion is enunciated by the Lord himself. Это как раз один из стихов, где Дharmaрадж объясняет, что все принципы религии установлены Верховным Господом. Prabhupada said religion means the laws given by God. Прабхупада говорил, что религия – это законы Бога. In that same place, in 6.3, Yamaraj also gives the names of the 12 Mahajans. И в этой же главе 6.3 Ямарадж перечисляет имена тех, кто является махаджанами. The 12 Mahajans. 12 махаджан. Also, there's a verse, Etavane Velokesmin Pumsam Dharma Parasmita, Bhakti Yoga Bhagavati Tannama Grahanadi be devotional service of the Lord, beginning with the chanting of the holy names, is the ultimate religious principle for human society. И есть стих, этот вот, который Махарадж произнес, что преданное служение начинается с повторения святого имени, которое не отлично от Господа. Is the ultimate, religious principle for human society. Является конечным религиозным принципом повторения святого имени. Devotional service beginning with the chanting of the holy names. И что преданное служение начинается с повторения святого имени. So this is stress given to bhakti yoga, especially the chanting of the holy names. Так здесь в этом стихе подчеркивается, что бхакти-йога начинается с преданного служения, а самым важным элементом преданного служения является повторение святого имени Господа. Святых имен. It's which verse is number? 6.3 and number? Это 6.3 стих. Let's see, I can't remember exactly. Have a look. Six. I will write down, and we have to learn it and for memory. Надо выучить наизусть этот стих. $22. 6.3.22 это стих, вот, который был произнесен. It was spoken by Yamaraj, right? Yes. Это стих произнес Ямарадж. So we find that Prabhupada quoted here, Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam, Navai vidu rishayo napi deva nasida mukya sura manushya kuto nuvidya dara charanadayaha. Real religious principles are enacted by the Supreme Personality of Godhead.
вот этот стих, что истинные и религиозные принципы устанавливаются верховной личностью Бога. Although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who occupy the topmost planets cannot ascertain the real religious principles, nor can the demigods or the leaders of Siddhaloka, to say nothing of the asuras, ordinary human beings, vidyadharas and charanas. It's, I have to open that. That was 6, 3, 19. 6, 3, 19. 6, 3, 19. Сейчас я прочитаю. Перевод. Истинные законы религии устанавливает сам Верховный Господь. Этого не могут делать ни великие риши с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в гуне благости. Что уж говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах. And then the next verse is verses 20 and 21. Svayambur Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vyasakir Vayam Dvadasaiti Vijani Mo Dharmam Bhagavatam Pata Guyam Vishuddham Durbodham Yam Yadvamritam Ashnute. Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the four Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Sukdev Goswami, and I myself know the real religious principle. My dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavat Dharma, or surrender unto the Supreme Lord and love for him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand, but if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated, and thus he returns home back to Godhead. И это вот следующие два стиха идут вместе, 6, 3, 20, 21. Истинный закон религии знают Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, 4 кумаров, Господь Капила, сын Девахути, Сваямбхува Ману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, Патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я. О слуги мои, этот священный закон, Бхагавата Дхарма, побуждает предаться Всевышнему и любить его. Этот закон не подвластен скверный гун природы. Он сокровен, его нелегко понять обычным людям. Но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. And then, as we mentioned, the verse Etavane Valokesmin Pumsam Dharma Parasmitat Bhakti Yoga Bhagavati Tan Nama Grahanadi Bit. Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in human society. И затем вот этот стих, который мы записали, 22 стих, Этаване Валокесмин Пумсам Дharma Parasmitat Бхакти Йога Бхагавати Тан Nama Grahanadi Bit. Высший закон религии обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторения святого имени Господа. So these are, of course, very important instructions. Безусловно, это очень важное наставление. The purpose of the pastime of Ajamil, the Yamadutas, is to show the power of chanting the holy names of the Lord. И цель вот этого всего Аджамилы и Ямадутов это показать именно могущество, the power of the holy name, right? Yeah. Показать именно, указать на могущество святого имени. That it can deliver even the most fallen person. Которая способна освободить даже самую наиболее падшую душу.
But the purpose is not to show that you can perform any kind of sinful activity and then just chant the holy name and be free. Но смысл не в том, что мы делали разного вида, человек совершал разного вида греховную деятельность, в смысле о том, что благодаря святому имени потом он сможет освободиться от всего этого. The purpose is to show that the power of the holy name, but we should not misuse the chanting of the holy names Смысл в том, чтобы commit sinful activity on the strength of chanting the holy names. Смысл в том, чтобы понять могущество святого имени, но не в том, чтобы, прикрываясь этим могуществом святого имени, совершать греховные поступки в расчете на освобождение. It's called Guru Maharaj like person who is one person who is sleeping and can be awakened, and the second is who is just which you can say притворяется. Pretending. Pretending, yeah, he was pretending that he was sleeping, but he cannot be awakened. By pretender cannot be awakened. То есть это как можно сравнить с человеком, который спит и которого вот разбудили. Maybe he was most sinful person, but as soon as he was awakened, he will just take away all this. Had been taken away all this his sinful activities. То есть как только такой спящий человек, он просыпается, все его греховные реакции уходят, но притворщик, он не может быть разбужен таким образом. I'll just continue here the purport that no one can introduce a new type of religion, for religion is already there, having been established by Lord Krishna. Смысл этого стиха it was no one, yeah, after where that Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam, that is quoted, and then the next sentence. Никто не может придумать новую религию, поскольку религия уже существует. Она дана Господом Кришной. In Bhagavad Gita, Krishna informs us of the original Dharma and asks us to give up all kinds of religious principles. В Бхагавад-гите Кришна сообщает нам, в чем заключается истинная дхарма, и просит отказаться от всех прочих законов и заповедей религии. The real Dharma is surrender unto him. Истинная дхарма предаться ему. In the Mahabharata, it's also said, Ye cha veda vido vipra, ye cha dyatma vido janaha, te vadanti mahatmanam krishnam dharmam sanatanam. The purport is that one who has studied the Vedas perfectly and who is a perfect vipra or knower of the Vedas, who knows what spiritual life actually is, speaks about Krishna, the Supreme Person, as one Sanatan Dharma. Lord Shiva therefore teaches us the principles of Sanatan Dharma. Смысл этого стиха в следующем. Тот, кто в совершенстве изучил Веды и является настоящим випрой, знатоком Вед, кто действительно понял смысл духовной жизни, видит свою санатану дхарму в том, чтобы говорить о Кришне, Верховной Личности. Таким образом, здесь Господь Шива учит нас принципам санатана дхармы. Okay, so any question today? Какие-то вопросы по поводу сегодняшнего стиха? Or comment? Или какие-то комментарии? А мы опять не дочитали, да? Так, дочитали? Махабхарат вот это тоже дочитали, да? Да. Sorry. Yes. У кого-то был вопрос, по-моему, Матаджи хотел что спросить по поводу этого стиха, да? Чампакалада. Okay. I'll finish. Oh, here. This is Laja.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вот когда мы повторяем святое имя Господа, у нас появляется мысленный поток. Какие вы бы дали небольшие наставления, чтобы отключать этот мысленный поток и чтобы больше концентрироваться на звуках святого имени? Вот. While chanting holy name, we empowered by our thoughts. Some just flowing thoughts comes in our mind, and which type of advice can you give us how to как освободиться от этих мысленных потоков, да? How to be free, how to make free ourselves from that flow of our thoughts. Well, it's difficult to get completely free from it. Once I went into Prabhupada's room in Mumbai once, Bombay, and Prabhupada was sitting like this with his head in his hand like this, and he looked like very troubled. Это очень сложно, конечно, полностью освободиться от этого мысленного потока. Как однажды я вошел в Бомбее, вошел в комнату Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупада сидел вот так вот, держа голову и о чем-то думая. And then after about a minute, he looked up at me and he said, oh, he said, this Bombay project is such a headache. И спустя время он взглянул в мою сторону и сказал: о, этот бомбейский проект, такая головная боль. But he said it is for Krishna, so it is all right. Но это все ради Кришны, поэтому все нормально. And one sannyasi said to him that, you know, I'm engaged in this construction work here, and always, even when I chant, I think about bricks and cement and steel. И один саньяси, который был очень сильно занят вот строительными работами, он сказал Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, мой ум, он постоянно занят вот этими строительными работами, кирпичами, растворами всякими. Prabhupada looked at him, he said, I also find the same thing. И Прабхупада, глянув на него, сказал: да, я тоже тем же самым, у меня те же самые как бы есть проблемы. So even Prabhupada, you know, he was saying that when he chanting, also these thoughts of the construction of the temple would come in his mind. То есть он говорит, что во время повторения даже ему вот эти вот проблемы со строительством храма, они приходят ему в голову. So we can't stop that altogether. The И train сразу, of thought, as it's called, the train of thought. то есть это мы не можем так сразу остановить. Необходима такая тренировка ума должна быть определенная. Well, that's a wrong translation, trainer of the Uma. What did she say? Potak, right? What was the word she used? Yeah. Поток. Potak, yeah. In English, but doesn't mean a train like a you know, poised. Oh, this train means, то есть этот имеется в виду поток, это не какой-то поезд, то есть это поток мыслей. Yeah. But anyway, to try to chant attentively, try to chant in the right conditions, quiet place or the temple room. If you're near the temple, or you can go there and chant in the temple room, or in a quiet room, or with other devotees who are chanting. И нужно просто стараться повторять внимательно и в таких хороших, правильных условиях. Или это должна быть
скажем, если рядом храм, то нужно повторять в храме, или какую-то тишину создавать в комнате, или повторять вместе с преданными, тогда это тоже будет помогать. And myself, I like to walk in a natural places and chant. I find it helpful. В моем случае я стараюсь прогуливаться по природе и повторять таким образом. Mhm. Yes, do the best you can. Харе Кришна. Старайтесь делать то, что вы можете, насколько вы можете. Yes, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные. Ну, я тоже на эту тему. Благоприятно божествам служить или Шримад Бхагаватам преподавать. Тогда будешь думать об этом. Это прямые анги преданного служения. Преподавать или слушать Бхагаватам? Преподавать или изучать Бхагаватам, ну и то, и другое. Это помогает. Например, божествам служит. Тоже думает, наверное, о божестве во время джапы. That we can worship to the Lord, to the deities, or we can hear Bhagavatam, or we can even give Bhagavatam. It's this is direct angas which can also involve us into the more attentive chanting. Yes, good. And of course, kirtan, you know, to go to kirtan regularly, that will help us to chant a japa better. И да, это правильно. И еще киртан. Если мы будем участвовать в киртане, то наша джапа станет лучше. Нужно киртаны тоже участие. Или как Ванинат Хавасу Прабху, Санкиртани, книги распространять. Да. And Gora Priya Jan. Харе Кришна, преданный. Ну, вообще-то, когда я повторяю святые имена, я стараюсь, во-первых, саму атмосферу подбирать, чтобы можно было концентрироваться на святом имени. У нас в алтарной есть плакат с Харинамой, вот, и я стараюсь садиться напротив него и повторяю, и смотрю на Харинаму, да, и это помогает очень конкретно сконцентрироваться на том, что я повторяю. Да, вот это помогает слово в слово повторять святое имя. Может быть, немножко это тяжело. Это действительно тяжело. Вот, но со временем ум привыкает, и это становится значительно легче. Вот. И еще помогает то, что преданные дали совет такой, может быть, немножко это физиологически, ровно держать спину, ровно держать голову и смотреть, не закрывать глаза. Ну, для меня это так срабатывает. Но это по-разному, наверное. So is my experience is that how I am describing. Okay, I understood. I don't have a lot of time. I have to go. Kamalakar, I think, is it on this topic? У вас по этому же поводу вопрос, да? Yes, only 5 seconds. Я хотел сказать, да. Я читал в этом Читание Чаритамрите, Господь Чайтанья сказал, что надо повторять и держать перед собой изображение Кришны, коров и гопи. И так читать. Читание Чаритамрите, Господь Чайтанья сказал. Кришна, коровы и гопи. Ну, гопи, наверное, Радхарани тут имеется. And in Chitanya Charitamrita, okay, you understood, Gurumaharaj, right? Yeah, understood. Okay. Thank you so Камалакара much. Прабху, приезжайте, тут коров хватает. Можно смотреть сколько угодно. Hare Krishna. We cannot come. Haribol. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Харе Jai Gaur Кришна. Premanandi Habib. Гурудева ки джай. Jai. Спасибо за перевод, Ванинат Хавасу Прабху.
Харе Кришна. Харе Кришна. Я думаю, все удовлетворены. Может, Гуру Махараджа спросить, когда это не будет там англоязычных учеников, может, он на русском будет давать Бхагават? Ну, и лекцию. Гуру Махарадж слышит нас, похоже, он еще не ушел. Не ушел? Гуру Махарадж, простите. Не,